Now let us discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells. Generally, cells are of two types based on the presence of a well-defined nucleus or nuclear membrane. They are prokaryotic cells and eukaryotic cells. If a cell consists of a well-defined nuclear membrane or a nucleus enveloped by a nuclear membrane, then such a cell is called as eukaryotic cell. If a cell lacks a definite nucleus or a nuclear membrane, then such type of cell is called prokaryotic cell. So let us see regarding both of them. So here cells are broadly classified into prokaryotic and eukaryotic cells based on the presence of nuclear envelope. అంటే కేంద్రక త్వచము మీద ఆధారపడి అంటే కేంద్ర త్వచము కలిగి ఉన్నదా లేదా అనే విషయం మీద ఆధారపడి కణాలను ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ఒకటి కేంద్రక పూర్వ కణము, ఇంకోటి నిజ కేంద్రక కణము. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోకార్యోటిక్ సెల్స్ ల్యాక్ సచ్ ఎన్వలప్. కేంద్రక పూర్వ కణాలలో అటువంటి కేంద్రక త్వచము ఉండదు. whereas eukaryotic cells have it. నిజ కేంద్రక కణాల్లో కేంద్రక త్వచం ఉంటుంది. ఎనీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం మే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్. అంటే ఏ కణమైనా సరే, అది ఏ జీవి అయినా సరే, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక రకం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. దీంట్లో మొదటిది చూసినట్లయితే ప్రోకార్యోటిక్ సెల్, కేంద్రక పూర్వ కణము. ప్రో అంటే బిఫోర్, క్యారియాన్ అంటే న్యూక్లియస్, అంటే కేంద్రక పూర్వ కణము. ఇది ఇట్ షోస్ ఏ ప్రిమిటివ్ సెల్యులర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఆదిమమైనటువంటి కణ నిర్మాణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అందుకే దీన్ని కేంద్ర పూర్వ కణం అంటున్నాం. దే డు నాట్ హ్యావ్ ఏ డిస్టింక్ట్ న్యూక్లియస్. వాటికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కేంద్రకం అనేటువంటిది ఉండదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆల్సో ల్యాక్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్. అంటే ప్రమాణ త్వచంతో కప్పబడి ఉన్నటువంటి కణాంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మైటోకాండ్రియా కానీ, గాల్జీ నిర్మాణం కానీ, లేదా ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటిక్యులం, ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర పూర్వ కణంలో ఉండవు. సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హియర్ వన్స్ అగైన్, దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎ డిస్టింక్ట్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఆల్సో ల్యాక్ membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi bodies, ER means endoplasmic reticulum, etc. Okay, so one more important concept of prokaryotic cell is that the genetic material of prokaryotic cell is a single chromosome made up of a single strand DNA. అంటే కేంద్రక పూర్వ కణాలలో ఈ జన్యుపరమైన నిర్మాణం అనేటువంటిది, జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఒక సింగిల్ స్ట్రాండ్, ఏకపోచయుత నగ్న డిఎన్ఏ, అంటే డిఎన్ఏ రూపంలో ఉంటుంది. రైట్, సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కవర్ అండ్ they are simple, having only single membrane, the cell membrane, which in turn is enclosed by rigid cell wall called capsule. అంటే ఇవి క్యాప్సూల్ అనేటువంటి ఒక కణ కవచం చేత ఆవరింపబడి ఉంటాయి. దే ల్యాక్ స్పెషల్ అపరేటస్ ఫర్ సెల్ డివిజన్ అండ్ సో డివైడ్ ఎమైటోటికలీ బై బైనరీ ఫిషన్. అంటే ఇక్కడ ఇవి కేంద్రక పూర్వ కణాల్లో కణ విభజనకి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు అంటే ఏమి ఉండవు దీంట్లో. అందుకని అవి ద్విధా విచ్ఛిత్తి ద్వారా అవి కణ విభజనను జరుపుకుంటాయి. తర్వాత మెనీ prokaryotic cells have cell appendages that protrude out from the cell surface such as flagella, pili and fimbriae. అంటే కేంద్రక పూర్వ కణాలు అన్నీ కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఉపాంగాలను కలిగి ఉంటాయి. ఫ్లాజెల్లా, పిలి, ఫిమ్బ్రియే వంటి ప్రత్యేకమైన ఉపాంగాలను కలిగి ఉంటాయి.
వీటిలో ఈ ఫ్లాజెల్లా అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి they are the most common appendages in many prokaryotic cells and they assist the cell in moving around. అంటే కణము యొక్క మూమెంట్కి కణము యొక్క కదలికలకి ఈ ఫ్లాజెల్లా అంటే కశాబాలు తోడ్పడతాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్? ముఖ్యంగా ఈ కేంద్రక పూర్వ నిర్మాణాలకి ఉదాహరణ చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా కానీ లేదా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఈ రెండు కూడా ఉదాహరణలుగా మనం చెప్పొచ్చు. ఒకటి బ్యాక్టీరియా, ఇంకోటి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటే నీలి ఆకుపచ్చ శైవలాలు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సో యూ సీ this is the structure of a prokaryotic cell. Here you can see the diagram. You see, so this is the cell wall and this is the capsule covering the cell wall. Cell wall ఉంటుంది, కనకవచం ఉంటుంది, దాన్ని ఆవరించి క్యాప్సూల్ అంటే మరొక నిర్మాణం ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ here you can observe cell membrane and you see this is the chromatin material, chromosomal DNA. Okay, so this particular part is called as nucleoid. So you see there is no particular nucleus or any nuclear membrane here, only a single stranded DNA is present and this region is called as, or this part is called as chromosomal DNA, right? And just you can see ribosomes, okay, right? And here membrane bound cell organelles are all absent here. Ribosomes are common both in prokaryotic as well as eukaryotic cells, but in prokaryotic you can observe only 70s ribosomes, whereas eukaryotic you can observe 80s ribosomes, right? So and here you see the appendages, we have discussed about appendages. So appendages that protrude out from the cell surface, this is the flagellum, casabum, and these are the pili structure, pilus antam, singular pilus, pili floral. They mainly help in during the conjugation process, right? And this is the structure of a prokaryotic cell. And next, coming to eukaryotic cell. So what is a eukaryotic cell? A eukaryotic, eu means true and karyon means nucleus, means the cells which have a definite nucleus with nuclear membrane, chromatin and nuclear sap. అంటే నిర్దిష్టమైన కేంద్రక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది, అంటే ఆ కేంద్రకానికి కేంద్రకం ఉంటుంది, కేంద్రకానికి కేంద్ర త్వచం ఉంటుంది, మనకి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అంటే క్రోమోజోమ్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉంటాయి, అలాగే న్యూక్లియర్ శాప్ కేంద్రక రసము, ఇవన్నీ కలిగి ఉండేటువంటి కణాన్ని నిజ కేంద్రక కణము లేదా యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటాం. అండ్ దీస్ యూకారియోటిక్ సెల్స్ ఆర్ ద characteristic of plants and animals. In the మనం చూసాం prokaryotic cells are present in bacteria and blue green algae, whereas the eukaryotic cells are present in all the plants and animals, right? And here the main important point to be observed is the cytoplasm contains membrane bound organelles. Membrane bound organelles అంటే నిర్దిష్టమైన త్వచాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కణాంగాలు ఉంటాయి. ఏమిటి అవి? మైటోకాండ్రియా, lysosomes, chloroplasts, etc. are present within the eukaryotic cells. And one more important point to be noted is the plant cells are surrounded by rigid cell wall. ఈ మొక్కల కణాలన్నీ కూడా కణకవచం చేత ఆవరించబడి ఉంటుంది. And here comes the difference between plants and animal cell. Plant cells have a cell wall, whereas animal cells lack cell wall. వృక్ష కణాలకి కణకవచం ఉంటుంది, జంతు కణాలకి కణకవచం ఉండదు. ఇది కణకవచం వృక్ష కణాలకి జంతు కణాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదం, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది comparison between the prokaryotic and eukaryotic cells. You can see here, if you compare means differences. You see regarding size, okay, and this is nucleus is absent, whereas nucleus is present in eukaryotic cell. Membrane bound nucleus absent, membrane bound nucleus present in eukaryotic cell. So single chromosome is present in the form of plasmid.
ప్రొకార్యోటిక్ సెల్స్ కేంద్ర పూర్వ కణాల్లో ఒక క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది, ప్లాస్మిడ్ అంటాం దాన్ని. హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మల్టిపుల్ క్రోమోజోమ్స్, రైట్? అండ్ mainly prokaryotic cells are unicellular, whereas eukaryotic cells are multicellular. And you can observe lysosomes and peroxisomes absent in prokaryotic, whereas they are present in eukaryotes. Microtubules absent in prokaryotic cells, and microtubules are present in eukaryotic cells. Similarly, means you can see these are all the cell organelles: microtubules, endoplasmic reticulum, mitochondria, cytoskeleton. These are all absent in the prokaryotes, whereas present in the eukaryotes. And you can observe ribosomes are smaller and they are of 70s type, whereas the ribosomes are larger in eukaryotic cells and they are of 80s type. Here S refers to S Wedberg unit, right? And coming to the Golgi apparatus. Golgi apparatus is absent and here it is present. Chloroplasts are absent in prokaryotic cells, whereas they are present in eukaryotic cells. And you can observe cell wall chemically complexed, means chemically complexed, whereas cell wall is present in plants and chemically they are simpler. And here sexual reproduction is absent in prokaryotes, whereas they are present in eukaryotes. And prokaryotes have pili and fimbriae, whereas such type of organs are absent in eukaryotes, right? And next, coming to eukaryotic cell components. Here a eukaryotic cell mainly consists of two parts. One is cell wall and another one is protoplast. కణకవచము జీవ పదార్థకము ఉంటుంది. ఒక ప్రతి వృక్ష కణము కూడా రెండు భాగాలు కలిగి ఉంటుంది. ఒకటి కణకవచము, ఇంకోటి జీవ పదార్థకము. we call as protoplast in English. ఇప్పుడు ఈ జీవ పదార్థకము మరలా రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ జీవ పదార్థం and another one is protoplasm జీవ పదార్థం, right? And this protoplasm mainly consists of two parts. One is cytoplasm and another one is cell organelles. జీవ పదార్థము ఇంకోటి కణద్రవ్యము, మరొకటి సెల్ ఆర్గనల్స్ కణాంగాలు ఉంటాయి. అంటే కణాంగాలు కాకుండా మిగిలినటువంటి జీవ పదార్థాన్ని అంతటినీ కూడా కణద్రవ్యము అంటాము. సో ఈ కణద్రవ్యంలో ఉండేటువంటి ఈ కణాంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రధానంగా మైటోకాండ్రియా, Golgi complex, endoplasmic reticulum, all these things. Apart from this, you can observe non-living inclusions also, like vacuoles, right, and other things. And these are the main parts of a eukaryote. And the cell organelles form the major portion of a eukaryote. అంటే ఒక నిజకేంద్రక కణంలో కణాంగాలు ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమించి ఉంటాయి. సో లెట్ us see what are those cell organelles. So the main cell organelles are, here you can see cell membrane, centrosomes, chloroplasts, cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, nucleus, peroxisomes, plastids, ribosomes, vacuoles, etc. So look at the diagram here. So this is the plant cell, and see this is the cell wall, this is the plasma membrane, and within the plasma membrane you can observe cytoplasm, and these are all various cell organelles. So here this is the central vacuole, large central vacuole, right? And these are the plastids, and this is mitochondria, peroxisomes, this is the nucleus, and this is the endoplasmic reticulum, mainly of two types. One is see, if there are small granules on it, it is called as a rough endoplasmic reticulum, and the granules are not present, then it is smooth endoplasmic reticulum. And you can observe here chloroplasts, right? So these are the various cell organelles in a cell. So coming to their functions, if you see plastids are mainly of three types. They are leucoplast, chromoplast, and chloroplast, right? So leucoplasts are colorless, chromoplasts are
blue, red and yellow other classes, whereas chloroplast